Lass das Spot im Bankrupt wieder angucken, Chat. Das passt ganz gut gerade. Hallo, Benjamin. Automatisch übersetzen auf Deutsch. Wo ist er? Joining World's Dangerous Migrant Route. Also ich gehe mal davon aus, er ist in Mexiko und will nach Amerika. Due to the worsening political and economic situation in the homeland, every year tens of thousands of Venezuelans set off from towns like this on a long and dangerous journey. Okay. Möglicherweise, Chat, habe ich den falschen Browser geöffnet. Kleinen Moment. Übrigens, Dankeschön für eure Sabaroni Pamperonis. Dankeschön, Broken Hat für die 10 Monate. Roberto Lino, danke für die 39. Ten, danke für die 47. Und Tim2, danke für die 3. Vielen lieben Dank, Jungs, für die ganze Unterstützung heute. Ich habe das jetzt eine halbe Stunde lang nicht vorgelesen, aber besten Dank, Mann. Ja, was denkt ihr über das Video, Chat? Sollen wir uns das angucken oder nicht? Gebt mir irgendwie Feedback. Ich sehe nichts, ich fühle nichts. Ich weiß nicht, ob ich richtig mache oder nicht. Wollen wir uns das angucken oder wollen wir was anderes angucken? Wie fühlst du dich? Schreib mir irgendwas, gib mir irgendwas, womit ich arbeiten kann. Und können wir reingucken. So sehe ich es auch. Lass reingucken. The worsening political and economic situation in the homeland, every year tens of thousands of Venezuelans set off from towns like this on a Link geblockt wird, muss ich einmal kurz anklicken. Okay, ist angeklickt. So, zurück. long and dangerous journey through jungles and cartel country to the USA. They are known as caminantes, which means walkers. And I'm now going to attempt to join them on the arduous trip to the border wall situated thousands of kilometers from here in northern Mexico. Are you ready for a Central American adventure? Then join me. Images from the USA's southern border crisis have filled the news headlines over the last few years, and it only seems to be getting worse. In 2022 alone, more than 2 million people tried to cross the border wall illegally, and this year, that number will rise. The majority of those migrants hoping to build new lives in the USA come from Venezuela, a once prosperous country destroyed by a combination of corruption, political mismanagement, and outside interference. True. I wanted to try and learn more about the Venezuelans fleeing their homeland by making the difficult journey north from South America alongside them, listening to their stories and hopefully making some friends along the way. It was going to be a long and at times challenging journey. Right then, the first thing we got to do is cross the border between Venezuela and Colombia. Now, it's a border that had been closed for 10 years due to the unstable political situation here in Venezuela and cartel activity. This region of Latin America is controlled by the Gulf Cartel, but they've recently opened it up in the last year, and so I'm going to see if foreigners can cross. The truth is, I don't actually know. There's no information online, but let's see if we can cross the border into Colombia and begin our journey northwards. Let's do it. No, okay. No? Okay. Passport? Por favor. No puedo grabar aquí. Escúchame, tú puedes grabar, esto es una zona de seguridad. Sí. Tú puedes grabar un funcionario en un procedimiento policial que te esté verificando el bolso o algo así. Ahí sí lo puedes grabar, pero así no, porque esto es una zona de seguridad. Well, I've just been stamped out of Venezuela. It was much easier than I was expecting, no questions. And we're now going to cross the bridge over the river towards Colombia that so many thousands and thousands of Venezuelans cross every single year, looking for a better life in other countries, in Central America, North America, and further beyond. I've heard it's a little bit dodgy on this bridge, but we shall see. I reckon we can handle it. We've got to watch out for the malandros. Ich frage mich gerade, wenn er von Venezuela nach Kolumbien quasi die Grenze überwindet, das ist eine Sache. Aber wie will er von Kolumbien über das Darien Gap nach Panama? Und wie will er dann weiter? Oh, sí, señor. Por favor. Buen día. Dame un café, por favor. Leche negro. Negro, por favor. Queda 4.500. ¿Es mi cambio? Sí, te queda tu cambio. Ah, ok, para cambio. Sí, te queda cambio. I don't even want this cigarette, but he said it's changed. But we'll have one little puff just to wish us luck on the journey. Oh. Buenas.
Gracias. ¿A dónde, papá? Yo voy a caminar a Tijuana. Tijuana. Sí, como una caminante. Ah, caminando. ¿Todo será bien? Sí, está bien. Caminando. We've got a hell of a journey ahead of us. And I've only got $1,000 on me. I want to do this like a real caminante, like a real refugee. I don't want to do it like some rich foreigner, staying in nice hotels and taking the easy way. So let's begin the journey as we walk past Simón Bolívar. Bye-bye, Venezuela. Beneath me on this bridge is the river that separates Venezuela. Ich weiß nicht, ob die Walker, wie er sie nennt, alle $1.000 dabei haben, aber okay. The land of Simón Bolívar, and Colombia, the land of Pablo Escobar. And this is the way that you can see some refugees over there in the distance. They're going to cross over here because many Venezuelans don't have passports that they're going to need to travel through Central America towards America. And that's because passports are very difficult to come by here. And it costs a lot of money, about $500, which is a lot, especially if you're traveling as a family north. And so many people take the illegal way of traveling through the bushes, through the jungle, without having to show their passport at customs. But we're not going to do that. I've got a passport, thankfully. Sollen wir es weitergucken oder nicht, Chat? Der Chat ist so ruhig. Eigentlich heißt das immer, dass irgendwas falsch ist. Ich muss das leider so fragen, Chat. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ausgebrannter Streamer. Ich weiß nicht, ob ich gut streame oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich weitergucken soll oder nicht, außer ihr schreibt was. Das ist echt wild, Chat, wenn ich das so sage. Aber wenn ihr nicht schreibt, dann heißt es eigentlich immer, ich habe nur gelesen, hat ja nicht Skandale, oh, was ist mit dem, oh, kennst du Kurt Kass? Ihr habt schon wieder andere Leute mir empfohlen, aber niemand schreibt, lass uns das bitte schauen. Ich verstehe mich nicht falsch, ich brauche das nicht. Oder ihr müsst das nicht schreiben, aber irgendwas, wisst ihr, was ich meine? Irgendwas, damit ich nur weiß, damit mein Kopf ruhig ist. So wie jetzt, Dankeschön. Lass weitergucken. Not a very good one anymore. But Das ist so schwierig, Chat, keine Ahnung, Alter. Streamen in 2023 ist so anders als 2016. Ich weiß nicht mal, ob ich das, was ich richtig mache, was nicht. Ich weiß es nicht mehr, Chat. Aber wir konzentrieren uns aufs Video und nicht auf böse Gedanken. I've got one. Okay. Ah, bin wieder drin. Venezolano. Venezuelano, chamo? Okay, chamo. Adios. ¿Para dónde tengo? Yo voy a caminar a Estados Unidos. Er macht dir keinen Kopf, ja, weiß nicht. Früher war das immer so, wir waren alles Freunde und wir haben alle zusammen was erlebt. Heute ist das so, Chat, die eine Hälfte guckt mir nur zu, weil sie Clips machen will und sich über mich lustig machen will. Die anderen beleidigen mich und schicken mir Morddrohungen. Ich weiß nicht mehr so genau, was eigentlich los ist mit meiner Community. Aber ich glaube, Chat, ich mache mir nur Gedanken zu Unrecht. Lass weiterschauen. No. Yo avión acá. No, yo voy a caminar, caminante. ¿Caminante? Sí. ¿Qué no? Tijuana. No puedo. Bienvenidos a Colombia. Wow. Ich dachte, du fühlst die Doku und deswegen gucken wir die. Ich fühle die Doku, ja, aber ich werde mir keine Doku angucken, wenn ihr dagegen seid. Deswegen muss ich das fragen. Das ist wichtig. Ich will eine Menge Sachen machen. Wir können jedes Spiel spielen. Wir können jeden Tag Dota spielen. Ich liebe Dota. Aber ich weiß, wenn ich das spielen würde, wäre das nicht gut für mich und meine Karriere. Deswegen muss ich gucken, ist das Video das Richtige oder nicht. Chat, das ist total wahnsinnig geworden hier. Okay, ich höre es auf. We've made it. That was so easy. That was literally the easiest border crossing I've ever crossed in my life, probably. And I was expecting all kinds of troubles and questions. But we are now in Colombia. Sí, cerveza colombiana. Colombia, cerveza? Sí. Das ist kein Nada. Nada, ¿Dónde? no, voy a llenar. A llenar, escuche. Disculpe, señor. Wow, just poured beer. I've been in the country 1 minute. I've already poured beer all over a Colombian man. Confianza. Confianza él. Confianza con él. Confianza Más él. grande persona aquí. Hola, señor, ¿cómo estás? Yo quiero viajar a centro de ciudad, Cúcuta. ¿Pero bien? Chamo, gracias. ¿Cuántos consigo, señor? Sí, usted ve, depende de la parte que ve si quiere. Ok, claro. $7. Ok, claro. Tut der Bus. So we're heading now to the city of Cúcuta, here on the border, well, of where we just were, Venezuela. And Cúcuta, because it's so close to the border, is full of Venezuelans, or chamos and chamas, the nickname for Venezuelan people. And so our driver, our motor taxi driver, is also Venezuelan, because people come across the border and settle here, and they can't go further because they don't have the documents, so they settle here in the town of Cúcuta. Let's go and have a little look around the city, see what we find.
Bienvenidos a Cúcuta. Bienvenidos a Cúcuta. Más hermosa ciudad en Latinoamérica. That's what it said. ¿Por qué tú decides vivir aquí en Colombia y no en Venezuela? ¿Tú no eres chavista? No. No, por la familia, tengo 3 niños y mi esposa y allá no se consiguen pañales, la comida. Tú puedes ganar dineros aquí. Y aquí, por ejemplo, unos solventes el día a día. Habe ich selber vor, nach Südamerika zu reisen? Absolut, ja, absolut, Mann. Ich würde lieben gerne mal dahin. Allein schon, weil Südamerika noch so in Anführungszeichen unberührt ist im Vergleich zu der westlichen Welt und Südostasien und so. Dankeschön, Jungs, dass ihr das übrigens schreibt. Das tut unglaublich gut, euch zu sehen. Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß, dass ich struggle. Ich struggle extrem, Chat, deswegen streamen wir auch so wenig. Tut mir leid, ich hoffe, es ist trotzdem genießbar. Ich gebe mir wirklich Mühe. En Venezuela es más difícil la vida. Claro. Ayúdame. Yo con las gafas. Oh, al final. Oh, ¿quién es eso? ¿Pablo? ¿Y Pablo también? Wow. This guy just loves Pablo. Ich habe mal gehört, Chat, wenn man in Kolumbien über Pablo Escobar redet, dann sagt man nicht Pablo Escobar, sondern nur El. Also der oder die oder der, nur den Konsonanten davor oder wie auch immer das heißt, oder Artikel. El. Dankeschön übrigens Eistee für die 27 Monate Resub, Bro. Vielen lieben Dank, Mann. Du hast 27 Monate resubscribed? Vielen lieben Dank. Well, we've arrived in Cúcuta. It's a busy old place. Let's have a look around, see what we can find here before we get out on the evening bus, hopefully. We'll see what happens. Wow. Oh, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Für die 6 Monate. Dankeschön für die Unterstützung. ¿Todo bien? Vino. Sí, todo bien. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sin problemas, si yo voy a caminar aquí. Sí. ¿No peligroso? Okay, no peligroso. Not dangerous. So anyway, Cúcuta seems to be, like most border cities, a place, a hive activity of business, basically. Buying, selling. A lot of things we bought here and taken across the border, medicines and stuff like that, and taken across the border to Venezuela. In Venezuela, there's nothing. And, wow, a lot of crap. An old iron, an old scale. A lot of crap that means nothing to us, but to some people, I suppose, means a lot. Le programa de verdad las situaciones de las personas que las graben, las firmen y vean toda la situación que existe en realidad. See? Yeah, these are the kind of places that people from Venezuela come, just collect rubbish, like we saw in Bogota, if you remember. D7H. Bogota. Dankeschön, Klopperkalle. Dankeschön, Shai. Danke für die Unterstützung, für die Subs. Ihr macht das hier möglich. Und das klingt cheesy, aber es ist wahr. Danke. Correctly. And then they sell their stuff here, try and make a few pennies. And this explains why so many people are fleeing from Venezuela. Because if you think that life is better in Cúcuta, selling crap on the sidewalk, well, it tells you what you're trying to escape from in your own country. Warum, was ist in Venezuela los, Chat? Wisst ihr das? Er hat das nicht angesprochen, Chat. Aber warum verdienen die mehr auf der Straße in Kolumbien als in Venezuela selbst? Warum? Ja, Hyperinflation, Chat. Das Geld hat gar keine, hat quasi sozusagen nur so eine Art symbolischen Wert, mehr oder weniger. Das ist so viel Inflation, das ist einfach quasi, die bezahlen quasi in den eigenen Land nicht mit der staatseigenen Währung, sondern mit US-Dollar. So. Weil eine ausländische Währung einfach quasi stabiler und sicherer ist. Hola a todos, hola a todos. ¿Venezolanos? Sí. Aquí todos son venezolanos. Más o menos. Casi todos emigramos para acá porque es lo más cercano, mi amor. ¿Tú vives aquí en Colombia? Yo tengo 6 años aquí. 6 años que vine de Venezuela. 6 años aquí, ¿sí? Sí. ¿Tú no quieres regresar a...? No regresar a vivir. ¿Quieres, sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos pasando mucho trabajo. No mucho aquí. Tenemos que pagar riendo, tenemos que trabajar el día a día porque si no, no tenemos dónde dormimos en la calle. No, aquí pasamos nosotros mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero yo escuché que en Venezuela no hay trabajo, totalmente no hay. Pero por lo menos uno busca la manera de comerlo poco, sembrar, buscar la manera de comerlo poco que uno, pero uno no paga luz, no paga agua, no paga riendo, no paga nada de eso. Y uno está por lo menos en su casa, con su familia. Wow, so yes, all these Venezuelans coming here to Colombia to seek a better life. I don't know if they find it or not. Like one lady back there was saying she'd rather go back to Venezuela because at least in Venezuela you're not paying
you're not paying a lot of money for water, electricity and things like this, the basic human needs basically. Whereas here you've got to pay for those things. Wow, what a place. Ah. Der ganze Platz, dieser ganze Ort ist super wild, Chat, aber ich finde das immer faszinierend, wie viele Leute da auf der Straße sind. So. Also wie viele Leute quasi wirklich da irgendwie so rumlaufen und irgendwas machen. The beautiful city of Cucuta. And we're now going to start town hopping our way north towards Medellin, which is our halfway point in Colombia. Now I could of course just jump on an overnight bus. Hab dich lieb. Egal was du machst, MD7H. Danke, Chat. Also, so nennst du dich, Chat. Danke für die 420 Dono. Das ist nett von euch. Ich weiß, dass das für viele gilt. Ich habe einfach nur immer Angst, Chat. Ich habe Angst, irgendwann alleine zu sein. Und irgendwie diese Angst geht nie aus meinem Kopf weg. So, aber danke und weiter. Straight to Medellin. But that's the easy and the expensive way. And as a caminante, I need to do it the cheapest way possible, which means local transport, small buses. So our first pit stop on our journey will be a small town in the foothills of the Andes called Pamplona. Oh, a little bus station cafe. Let's see what we can have here. Oh, and a drunk man. Hola, hermano. ¿Todo bien? What? You okay? Speak English, man. I speak English. Ist das so ein eigenartiger Übergang, wo er jetzt quasi seinen Mitreisenden vorstellt, oder ist es wirklich ein Rando, den er wach gemacht hat? Ich bin unsicher, Chat. Where are you from? England. Where are you from? Greece, mate, but I'm drunk. You're drunk. Medellin, Colombia destroyed me. We've met a drunk gringo. You want to come on a trip with me, a little adventure? Where? Scripted. Ein Anti-Stressball, danke für die 10 Geschenke-Subs, Bro. Vielen lieben Dank, Bro. An anonymer Spender, an nanax.de. Danke, Edon Plattfuchs, Hicks und herzlichen Dank für eure Unterstützung. Besten Dank, Mann. Trotzdem abgebrühtes, geskriptetes Ding hier, aber okay. The North. I don't care, man. I have no goals. Let's do it. We found a travel partner. My friend Timmy. He's going to be joining us north to Mexico. Let's do it. Let's go, mate. Ole. Para usted. Oye, deme el número y me manda fotos por allá. Okay, dame tu número. WhatsApp. Wow. The lady who works at this cafe, when we told her about our journey north through Mexico, through the jungle, said, good luck, and if you survive, send me some photos to prove it. Mire, guárdelo. ¿Cómo es su nombre? Ingrid. Ingrid es un nombre de Alemania, creo que. Timmy is a great Spanish speaker, so for once on a trip I can chill a little bit because Timmy speaks fluent Spanish. So I don't trust you 100%, Timmy, but we'll find it. Let's go. Okay. Vamos. Hola, señor. Well, there was a bus direct to Pamplona, but it was like air conditioned, a little bit more expensive, and myself and Timmy are trying to save the pennies. And so for that reason, we've jumped on this old American Ford bus. God knows how it's ended up in Colombia. And we're going to ride this halfway to Pamplona and from there jump on another bus. So we're doing local buses all the way. We're doing this like a real caminante, if we can. Aber bedeutet Caminante nicht Walker? Und warum fährt hier schon wieder Bus? Sollte er nicht deutlich mehr walken, wenn er Caminante sein will? Music. Adiós, más hermosa ciudad en todo Latinoamérica. Cúcuta. Yo voy a viajar como una caminante a Estados Unidos a través de Ariel con mi amigo acá. Sí. Es nuestro plan. A través de selva. Chat, ich finde Content ist schon wichtig, aber durchs Darien Gap wandern ist echt so eine Nummer, Chat, auf die ich wirklich verzichten kann in meinem Leben. Das ist so circa der gesetzesloseste Ort, den es gibt, quasi in Südamerika und Zentralamerika, Chat. Das ist quasi komplett eine Zone, die in der Hand von Kartellen ist und wo quasi keine Straßen drin sind, wo keine Regeln es gibt. Quasi ist wirklich 100%iges Kartelldschungelgebiet. While we're on this bus heading to some village in the hills, I want you to open your atlases. Ich meine, was ich damit sagen möchte, ist, du wanderst daher, da kann jemand in den Kopf schießen und es wird niemals aufgeklärt, dass jemand in den Kopf geschossen hat. I want you to look at the piece of land between Colombia and
Panama, and you'll notice that there's no roads there, there's no nothing there. That region is called the Darien Gap. Ja. And myself and Timmy are going to attempt to cross it in the next few days when we make it to northern Colombia. So people are telling us not to, that it's super dangerous. I don't know if that's true, but we're going to follow the Migrant Trail, if we can, through the Darien Gap north to Panama. So, you ready, Timmy? It's the deadliest jungle in the whole world. It's, yeah. You can ask anyone here, they will tell you. Everyone tells us we cannot do it. We're going to try and prove them wrong. Let's see what happens. Gracias, patrón. Adiós. Wow. Hola, señor. ¿Cómo está? Sí. Estoy buscando un restaurante, comida aquí. ¿Hay? Vea el estilo ando de Giovanni. Acá, ¿sí? ¿Es rico? Riquísimo. Ok, yo voy a probar. Sí, sí, gracias, señor. Gracias. Yo le explico. Well, we've arrived in this little town in the hills of the Andes. I suppose we're going to grab some food, have a little look around, and then push on towards wherever we're going. Let's see what small town Colombia has to offer. Él es mi amigo Ben, de Inglaterra. ¿Me gusta? ¿Luz? Sí. Luz, sí. Yelitza. Yelitza. Robert también, Ben. Más rico comida que tienes, regálame, por favor. Wow. Es muy popular en Colombia, pollo, ¿sí? Sí, ¿Cómo es así? pollo asado. Siempre come pollo. Sind wir ehrlich, Chat, mit einem Brathähnchen kannst du eigentlich nie wirklich was falsch machen. Außer natürlich ist es irgendwie, keine Ahnung, es liegt da schon irgendwie eine Stunde oder so in der Sonne. Danke, Heinz-Gerald, übrigens, für deine 58 Monate, Bro. Sehr nett von dir, Dankeschön. Papas al vapor. ¿Qué es eso? Este es papas al vapor. Eso. Ah, okay. This lady's going to give me what she's eating. It's cow innards. I'm going to try it. Oh, ¿tan mucho? Oh, no, I'm not ready for this. I'm not ready. Sí. Get it, mate. Oh, es rico. Es rico. Eso. Es tomato. No. ¿Ah? She wants to give you the food as well. Ah, sí, si tú quieres, sí. Vamos. Gracias. Bellissimo. Ich will auch gefüttert werden. Would that happen in Greece? Warum hat er Handschuhe an? People just coming and feeding you off their spoon? I don't think in Athens, no. No? No, in Athens, bro, fuck no. Maybe in some village. Yeah. Maybe an ugly grandma. Yeah, I've never been fed before by the staff of a restaurant like I'm some little kid. They were like, come on, I want to feed him too. Let me feed him. Aber sind wir mal ehrlich, Chat, wenn man ein ganzes Hähnchen kauft, dann muss man halt schlichtweg damit rechnen, dass man dass man so dreckige Hände bekommt. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst nicht davon ausgehen, dass du so ein fettes Brathähnchen hast und das dann quasi alles safe ist, das zu essen. Meinetwegen. Was auch immer. Timmy have had an idea. Because those ladies were so lovely to us in that shop, we're going to buy them some presents here in this small town. We're going on our own separate missions. We're going to meet back here in 5 minutes. 5 minutes, mate. With presents for our ladies, our Venezuelan ladies here in Colombia. Let's go. How many are they? 4. 4? 4. Let's go and buy some presents. Seid ihr so Hähnchen-Handschuhesser? Also mit Handschuh-Hähnchenesser? Wirklich? Es gibt viele Leute, die das nachvollziehen können. Aber der Plastikmüll-Chat, oh mein Gott, wie könnt ihr das... Just down this road, I see some kind of flower shop, I think. And I think our Venezuelan ladies would like some flowers. So let's go and buy them some flowers, if those are flowers. Are they? Well, it's not a flower shop. It's just some plants growing here in the town. What can I buy them instead of flowers? Hola, señores. Yo quiero comprar chocolatos para mi mujer. Claro, yo voy a comprar eso. Gracias, señor. M&M's. ¿Un vino blanco? Ah, no, eso. Und Weißwein. Rosa. Ah, me gusta rosa. Roséwein. Super, gracias. Nur für 16.000. Right, let's see what Timmy's bought for the girls. Hopefully not better than my wine. There was no flowers, it was a bush. What bush? No, it wasn't a flower shop. What was that? It was just a bush. No, first of all, this senor, Hola, señor. he knows maths. I didn't know how it could say. He knows mathematics, Aristotle, Sophocles. Pero malo. So this man who runs the ice cream shop knows mathematics. Let's test him. 2 plus 2, ¿qué es eso? Go. Yeah. 4. He's real. He's not lying. Yes. Okay, he's a mathematician. Jungs, Alter, da können wir kurz über das Eis reden, weil das Eis sieht wirklich, wirklich lecker aus. Erstmal, wie viele Erdbeeren sind da drin?
Ich verstehe nicht falsch, das ist jetzt nichts Besonderes, Chat. Das ist Vanilleeis mit einem Haufen Erdbeeren und Sahne, aber trotzdem hätte ich Bock drauf. He's a mathematician and an ice cream carrier. Let's go. Oh, it's crazy, man. Gracias. Luz. Ist saufen die? Arriba. Abajo. Al frente. Para adentro. Ay. Qué rico. Que la gente aquí muy amable, muy como Bondad. bondad y espero que un día yo voy a regresar aquí para un apoyo más. Por un bollo más. Así. Señor Calvo. Well, that was small town Colombia. Ich habe die Theorie, Chat, dass wenn man quasi, wenn man in Anführungszeichen in fremden Kulturen sozusagen Anschluss finden will, Chat, dann kann man das immer gut mit gemeinsam Saufen machen. Egal wo. I think we can top that content. So let's get out of here and continue our journey north somehow. Keep find some transport. Alkohol, sozusagen. Myself and Timmy have come to the edge of the village to look for a bus to our next stop, and we've seen this place. It's like ONU Inmigración. Hola, señor, buenas tardes. ¿Qué es este lugar? ¿Para caminantes o qué? A Darien, través de Darien. So here on the side of the road, we've got like this place to help the caminantes. They can have showers here, they can wash, there's families. Sieht aus wie, ich weiß nicht, sieht aus ganz eigenartig aus. Wow, there's some people down here, let's see if we can talk to them. ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Los caminantes? ¿A dónde? A Chile. ¿A Chile o de Chile? No, vamos a Chile. Vamos a Chile. ¿Por qué Chile? Pues, ¿Mejor vive vida en Chile que en Venezuela? Sí. ¿A Estados Unidos no? Sí. ¿A través de Darien? Ah, ey, ¿Sí? ese es el propósito de Estados Unidos. ¿Sí? Claro, pero primero Claro, ¿por llegar qué a no? Chile a tener un plante, un pasaje ¿A de dónde eres? Venezuela. Estamos, claro. Wow, we found some caminantes. Look, they told me maybe people can rob us here. Yeah? We'll be okay. Thank you so much. Yeah? Bien, va. Mi amigo. Cuchillo, machete, en tu boca. ¿O peleaste con alguien en la calle? No. ¿Solo? Ah, ¿te querían robar? Claro. No, mula, wow, eso es una mula. Bro, they want to rob you in the streets. Oh shit. And Look at him. cara, ¿está bien? Venezolano. What a nightmare. Imagine being attacked with a machete. Florian, danke. And over here on the other side of the road Danke. are the clothes of the caminantes. So they're stopping off in this point, washing clothes in the river down there. There's kids here, there's mattresses. Hola hermana, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿De dónde? ¿Venezuela? ¿Sí? And so yeah, you got people traveling with kids and stuff. Look, there's a baby's pram here with Pampers inside. And then down here, they've been coming to wash their clothes, I suppose. On the road north, it's a, wow, what a difficult journey for these people. The first time we've actually met the people going north. Das heißt, es ist ein trauriges Leben da. Das ist doch nicht unbedingt traurig. Ich meine, die sind alle auf dem Weg, quasi ein besseres Leben zu leben, außerhalb der Heimat sozusagen. Ich meine, und die sahen jetzt alle nicht unbedingt unglücklich aus. Ich denke, die sind gerade relativ optimistisch, ihr Leben zu verbessern mit dem, was sie machen. Alles besser als in Venezuela bleiben. Oft ist es übrigens so, Chat, dass Venezuelaner und venezuelanische Frauen und so weiter, wenn die dann quasi irgendwo anders in Südamerika sind, Chat, dann werden die erstmal hart ausgenutzt. In Argentinien sind, also ich habe viele Freunde aus Südamerika, Chat, aus Chile, aus Argentinien, Paraguay, Uruguay. Und die erzählen eigentlich alle nur davon, dass das quasi sozusagen die allerbilligsten der billigen Arbeitskräfte sind. Die werden komplett exploited, Chat. Und verdienen dann trotzdem noch mehr als zu Hause. Also in der Hinsicht ist es wirklich traurig. Nada. Hey, mucha suerte en tu viaje. Mucha suerte. En Chile, en Estados Unidos, no sé dónde, pero... Es ist doch nicht schön, das Heimatland zu verlassen zu müssen, um nicht zu verrecken. Natürlich ist das nicht schön. Aber das Leben ist schön, oder? Und quasi dich selbst zu verwirklichen und quasi dein Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir gehen jetzt woanders hin und leben ein besseres Leben als im Heimatland und kehren dann irgendwann wieder zurück, ist meiner Meinung nach nichts wirklich Negatives. Aber vielleicht sehe ich das falsch. Sí, United States. Nosotros también. Bien, pronto nos vemos por allá. Por allá no. So, we're looking for transport, walking along the highway, like one of the Venezuelan immigrants.
I mean, we're lucky. We've only got to do it for a couple of miles until we get to a petrol station or something where we can find a bus. But for many of them, they're walking all the way to America. Pregnant people, mums, dads, children, grandmothers, aunties, uncles, different ages, different health conditions, making this long trek along the road north. Ooh, tough life for some. Yo estoy buscando un autobús a Baracamanga, o como decir en español, Baracaramanga. Bucaramanga, gracias señor. ¿De aquí hay una? No, pues ¿No? acá pasa. ¿Puedo hacerlo? This lady here is saying if I want to stop a bus or a truck, I need to show some skin to the driver. Don't think they want to see my skin. Nah, they definitely don't want to see that skin. But here is a bus. Eso! Für einen 40-jährigen Chat hat er trotzdem einen guten Körper. Das ist erstrebenswert für viele Leute. Also, der ist ungefähr so alt. Ja, keine Ahnung, der ist nicht so alt wie mein Dad und nicht so alt wie ich, aber trotzdem, für sein Alter hat er sich gut gehalten. Acá? Ah, conmigo. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenas tardes, todos. Bist du glücklich soweit mit deinem Körperbau, Bro? Oder gibt es irgendwas zu verbessern? Du weißt schon. Also, warum du halt trainieren gehst. Ich weiß zum Beispiel, dass viele von euch immer regelmäßig trainieren gehen. Oder halt anderseitig schwer sportlich betätigt sind, wisst ihr, was ich sage? Aber selbst, Chad, ich war gestern das erste Mal wieder beim Sport und ich habe gemerkt, wie fettig geworden bin. Das geht bei mir ganz schnell. Vor allen Dingen, seitdem ich den Pringles Adventskalender komplett geradet habe und leer gefressen habe. Dankeschön, Hipster Panda, für den Resub. Danke für deine Unterstützung, Mann. Florian, danke auch nochmal für die 10. Danke, Jungs. What I like about these buses in Colombia is they're always playing sad music, romantic music, songs of heartbreak, of lost loves, puts you in a kind of a melancholy mood. Du hast in den letzten 12 Monaten 22 Kilo abgenommen. Das ist mächtig, Lotta. Ernsthaft. Wirklich extrem großen Respekt. Vor allem auch über so eine längere Zeit, dass du es abgenommen hast. Das ist richtig Disziplin, was du da bewiesen hast. Wirklich, habe ich hier oben Respekt vor. Triste. Que fabrican churritos horneados. Ah, you are America. England. England. Ah, you are England. And he's from Greece. You English is better. Thank you very much. Thank you. My English is good. Yeah. Wow. It looks very healthy. Listen, mate, to be honest, I've had many churros. The sauce was amazing, the sausage, but the churro is dry and old. Extremely old and dry. The dude's still there listening to this. Ja, das ist ein gut abgemixtes Video mit gleichbleibenden Lautstärken. Gracias, papi. Listo, mi viejo. Oh, yes. We made it. Late at night, but we made it. It's about 9 o'clock at night, and we've made it to the town of Bucaramanga. Bucaramanga. I'm always forgetting the name. Das ist eine große Stadt. No idea. Anyway, we're going to look for a hotel. We were going to push on to another town tonight, but because it's so late and we're so tired, we're going to get a hotel here. So let's look for a hotel. Maybe a 5-star hotel. 5-star hotel, no chance. Cheapest hotel we can find. Which way? Hola a todos. ¿Cómo está? Habt ihr das gesehen, Chat? Ich weiß, das ist ein kleines Detail und vielen Leuten würde das entgehen, aber guck mal, wie der Bus heißt. Cope-Tren. Ah, ne, ich dachte, da steht was anderes. Weiter. Hola a todos. ¿Cómo está? ¿De dónde eres? Venezuela. ¿Caminantes? ¿A dónde? ¿Estados Unidos? ¿No? ¿Dónde? Ecuador. ¿Por qué Ecuador? Vergessen. Esa es la meta. ¿Sí? ¿Mejor que Venezuela? ¿Puedes vivir acá? ¿Ganar dineros? Se gana por... Mucha suerte, familia. Mucha suerte. Wow, some Venezuelans, they're heading to Ecuador. So they're not just going to America, these refugees and these immigrants. They're going to all over South America, just better options than Venezuela. Welcome to the Hotel Jesus. Because when you see the rooms, you say, Jesus. Let's check it out. Well, aber sind wir mal ehrlich, Chat? Also er wollte kein 4- oder 5-Sterne-Hotel, aber das sieht auch schon nicht so
so komplett scheiße aus? Ich meine, das sieht eigentlich ganz gut aus. Well, the Jesus Hotel has rooms for $10 if you want a fan, or $12 if you want air conditioning. And myself and Timmy are going for the, what are we going for, $10 or $12? I want to save $2, man. Exactly. We are caminantes. We don't pay an extra $2 for air conditioning. That's how it be. Why is it like a padded cell with a pink bucket? Muss total nervig sein, so einen lauten Typen randomly herumbrüllen, um fremde Leute anzuquatschen. Ich habe ja mein Norwegen-Video auch so ungefähr so aufgenommen, dass ich mit der Kamera einfach auf Leute zugegangen bin und die gefilmt habe, Chat. Und keiner der Leute, denen ich die Kamera in die Fresse gesteckt habe, hat irgendwie negativ drauf reagiert. Keiner. Nicht mal niemand hat sogar zu mir gesagt oder so, nee, ich will nicht gefilmt werden oder so. Ich bin meistens zu den Leuten hingegangen und habe sowas gesagt wie, hey, can I take a picture of you? Also kann ich ein Foto von dir machen? Und habe die dann gefilmt. Ja, ich gehe auch davon aus, Chat, dass er irgendwie solche Sachen fragt. Ich glaube nicht, dass es immer komplett random ist. Andererseits, ja, oder vielleicht keine Ahnung, so ein Mischmasch vermutlich aus. Er fragt quasi um Erlaubnis zu filmen und er hält einfach mal die Kamera den Leuten ins Gesicht. Ich kann euch auch wirklich nur sagen, Chat, wenn man ein gutes Video machen will, dann darf man nicht zu viel nach Erlaubnis fragen fürs Filmen. Das klingt abgehoben, ich weiß, aber ich erkläre das. Das ist das Gleiche, wie nennt sich das, Chat, wenn man ein Foto macht von der Person, ohne dass die Person darauf vorbereitet ist, dass gleich sie fotografiert wird. Ich habe den Namen vergessen. Aber das ist so eine besondere Art von Fotografie, wisst ihr? Wenn man Leuten sagt, ich filme dich jetzt, dann idealisieren die meisten ihr Verhalten oder so. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn ich sage, ich mache jetzt ein Foto von dir, dann sind die meisten so, oh, ich muss lächeln, weil auf Fotos lächelt man, richtig? Und wenn man halt so ein Video macht, Chat, Momentaufnahmen, genau. Ich habe, das ist ein anderes Wort, irgendwie authentisch. Das ist ein anderes Wort noch für diese Fotografie, aber das fällt mir gar nicht ein. Was ich damit meine ist, Chat, wenn man quasi komplett unvorbereitet die Leute filmt, dann kriegt man ehrliche, echte Reaktionen der Menschen. Und wenn man quasi da hingeht und sagt, hey, ich mache übrigens ein Video und kann ich nicht mal irgendwie fragen oder so, dann verändert sich die Reaktion der Leute und dann ist nicht mehr diese Authentik da drin. Diese Spontanität quasi, dieser Zufall. Und ich verstehe, warum man manchmal dann einfach die Kamera den Leuten in die Fresse hält, weil wenn die nicht gefilmt werden wollen, sagen die, verpiss dich und dann nimmst die Kamera einfach weg und du verwendest das Material nicht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist ein schwieriges, also ist ein schmaler Grat, den man laufen muss, damit man es ordentlich macht. Candid-Fotografie heißt das. Candid. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber ja. Weiter. Oder wie das deutsche Wort dafür ist. Where's my bathroom? Oh, thank fuck for that. Dude, I thought there was no bathroom. Jesus, that would have been annoying. Wow. Look at this, what you get for $10. Oh, nighttime in Bucaramanga, whatever it's bloody called. What should we do? Get a beer and a little snack somewhere? Primero comida. Primero comida, vamos. Encontrar comida aquí. I think we're in the dodgy part of town, judging by how the girls are standing on street corners in short dresses. I don't want to cast aspersions as to their line of work, but I don't think they're accountants. This lovely lady said we can eat papa loca or something food there in the corner. Let's go, let's go. Hola, hola. ¿Qué puedo comer aquí, señor? ¿Papa locas? ¿Papa locas? Oh, sí, sí, claro, gracias. Nosotros lo vamos a comer y nada más. Buenas noches, señor elegante, nos colabora con Oh, mi comida. amor, ahora no. Soy caminante sin dineros. No te pido dinero. No dinero. ¿Qué puedo comer aquí, mi amor? Papa locas. Comida. Yo pensaba que las personas extranjeras eran de corazón. Sí. There's a crazy woman behind me. What is this town? Mira, unos perritos, señor elegante, y que papito Dios me le dé un Okay, ist die verrückt scheinbar. de bendiciones más. Die sieht schon Sabe verrückt que es aus. obligación dar, pero mira, buen hombre, buen hijo, buen esposo, buen Soy amante. malo hombre. Buen... Timmy, buy the food, let's get the fuck out of here. What is this crazy place? I wanted to get out of there. It was a little bit seedy for my liking. I'm being followed by a crazy lady in this town. I'm going back to my hotel, it's too much for me. No más. No más. Amigo, déjalo, por favor. Hola, morena. We stopped from a crazy lady. I'm running away from a nutter.
hiding in the corner. In the prison. Like a pussy. She's going to come round here. She's going to come round and grab us through the hole. ¿Tienes cerveza aquí? Oh, she's here with the cash. Can't escape her. Dos cervezas, por favor. ¿Qué tienes? Más barato. Porque nosotros caminantes. Mi amor, yo quiero comer. Yo quiero solo comer. Gracias. Chat, wie würdet ihr mit der Situation umgehen? Stellt euch vor, Chat, ihr seid irgendwo in Südamerika, jetzt in dem Fall Kolumbien, Bucaramanga, und da ist plötzlich so eine nette kolumbianische Dame, die euch hinterherläuft, euch quasi Mr. Elegant nennt, also ihr seid so elegant und so hübsch und so ein guter Sohn und so ein guter Mann. Und achso, sie hat übrigens ein Kind, was Special Needs hat, also vermutlich irgendeine Art von Leben mit Behinderung führt. Und du sollst jetzt quasi mehr oder weniger scheinbar ihr helfen. Also ich meine, das ist stark suggeriert, ja? Wie gehen wir damit um, Chat? Wie gehen wir damit um? Ignorieren? Nun, ich glaube, du kannst wirklich einfach nur ignorieren, keinen Augenkontakt aufbauen und warten, bis sich die Situation von alleine löst. No, para usted no. Dios le bendiga. Gracias, disculpe. Gracias. Wow. It's been a hell of a long day. We've travelled all the way from Cucuta to Bucaramanga. I can never remember the name of these towns. But it's been an adventure. We met some great people. The girls in the cafe, the caminantes by the side of the street, the crazy lady. It was probably the highlight of the day for me. So until tomorrow. And tomorrow have a long day. A long day tomorrow. This is day one of day fucking, pardon my French, day 40 of 40 days. We've got a long way to go until we get up to the Mexican border and we touch that border fence and complete our journey. That's the dream, bro. I want to touch it. We're going to touch the border between the USA and Mexico. Cheers, mate. Cheers, bro. Good fun. See you tomorrow. We just started. See you tomorrow. Cheers, Chat. Auf euch. Adios. Gracias. Right, Timmy. Another day on the road north. Bye-bye, Hotel Jesus. Let's walk through the beautiful town of whatever this is called, Bucaramanga or something. Bucaramanga. Then head to the bus station and continue. Let's do it. Mate, I couldn't sleep the whole night. I slept 2 hours. You? Slept a few more hours than you probably. We'll be okay. Vamos. The life of a caminante. Let's do it. Tja, ich muss dich natürlich nochmal kurz appellieren an dieses Gefühl. Warum ist das auf Französisch? Was auch immer. Kennt ihr dieses wundervolle Gefühl, Chat, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid oder irgendwie unterwegs seid und dann nicht genug Schlaf bekommt, aber trotzdem immer weiter pushen müsst, zum Beispiel irgendwie so ein Roadtrip oder so, und dann irgendwann quasi ist alles nur noch so schemenhaft und traumhaft, weil man so müde ist, und egal wie schön das quasi ist, wo du bist so im Arsch, dass du erstmal eine Nacht schlafen musst, bevor du es genießen kannst. Jedes Mal im Urlaub bei mir so, Chat. Jedes Mal. Aber ich bin noch ein übelster Heimscheißer. So ein richtiges Stubenhockerkind. So they have this sign here in Ich bin in Amerika gelandet, Chat, in Los Angeles, bin gelandet. Ich weiß nichts mehr vom Flughafen. Ich weiß nur, ich saß irgendwann im Taxi, das Taxi ist irgendwo hergefahren und dann war ich irgendwann im Hotel. Alles dazwischen war einfach komplett so ein Blur. Colombia, which is this. Jetlag. When they do this, it means you're going to get robbed. And one guy just stopped in the car and he went, hey, peligroso. He went like this, meaning someone's going to try and rob our cameras. I saw it to you, no? Yeah, right. Are you ready? As we walk through the mean streets of Bucaramanga. Oh, we are two big guys. We're going to rob us. Melandros everywhere, watch out. Die geben Scheiß darauf, wie groß du bist, nur so nebenbei. Ein Stock auf deinen Kopf und du liegst da am Boden und stirbst wie jeder andere auch. Also passt echt auf euch auf, Chat. Oh, Melandros? No, okay. Wow, I thought that was a female Melandro. I was ready, I was on guard. Tensing. Aquí, ¿qué tienes? ¿Café? Hay café leche. Vamos, un café leche. Dale, mi voz. Okay, vamos. Yo escuche que es más mejor café leche. Also dafür, dass er quasi Joining the World's Dangerous Migrant Route macht, ne, ist er jetzt quasi zum 3. Mal schon irgendwo in einem Restaurant und wann geht's mal los hier? En todo tu ciudad es aquí en este café. ¿Es la verdad? Sí, es verdad. Sí, yo escuché eso. Abuela? En mi lenguaje, idioma, abuela es babushka. ¿Cuántos años crees que Du tengo eres mi colombiana babushka. yo? Yo soy colombiana. Wie alt ist die Dame, Chat? Die hat gefragt, was glaubst du, wie alt ich bin? Wie alt ist sie? Boah, schwierig, ey. Ich würde sagen so 60? 70 vielleicht? Oliver, danke übrigens für die 8 Monate Resub. Torrent Day, danke für die 93 Monate Resub T2.
Sehr edel. Dankeschön, Jungs. Ich würde auch sagen, irgendwas zwischen 60 oder 80. How old do you think he is? Oh, ¿Cuántos años cree que tengo? 38. ¿Cuándo? 38. 38. 38. Y no más. Tengo 78. 78. Damn. So this lady behind me is a Aber man muss dazu sagen, Chef, wenn sie mit 78 immer noch da so stehen kann und immer noch so gut drauf ist, dann ist alles safe. Alles gut, ey. Venezuelana. Glaub mir, ich habe in letzter Zeit, Chat, seitdem ich meine Oma im Altenheim besuche, habe ich Leute gesehen, Chat, denen es deutlich schlechter geht im Alter. And so what we're finding on this journey is that everyone we're meeting in cafes, in restaurants, the workers, are all from Venezuela. There's very few Colombians, it seems. The Colombians are the owners of the businesses, but the actual workers are Venezuelanos. Yeah, points to the problems that they're having in their own country. They're all coming to Colombia to work. Él decida, él va a decir, él es el hombre. El hombre hay que decir si es bueno. Timmy's buying Babushka a nice perfume. He's such a charmer. Bro, you gotta taste it. ¿Quieres más suave? You're the man. No, así está bueno. Oh, sí. Sí. Me gusta mucho. Yo encontré mi nueva novia. I pulled a babushka. I found a babushka, finally. ¿Qué piensas, abuela? ¿Qué es mío? Huele. Dime. Wunderschön. Hey, no beso. Por favor. Un besito. She's trying to give me a love bite. Gracias, babushka. Gracias. Adiós, chama. Adiós, señor. Gracias. Adiós. We have everything, right? We got everything. Your coffee. We're out of here. That was crazy, man. Continuing our journey to the bus station. You never know what's going to happen on the way to a bus station. Guys, Mr. Calvo doesn't need me anymore. Dame, por favor. Look. El patrón. 23 y 24, por favor. Él habla muy bien español, ¿no? Aprendió en un mes. Llevé una colombiana. Ah, ¿quieres una colombiana? Quiero. Sí. Sí, buscando. Novia. Ella. Listo, vamos. Guys, last night we were looking at the map and we saw there's a town about 2.5 hours away from here in Barrancaramanga. It's situated on a river and we're hoping we can save some time by finding a boat, maybe to stow away on or something, and travel up the river towards Medellin, which is our first major stop on this trip north to Mexico. So let's see if it works or not. Who knows? Maybe there's no boats, it's a total disaster, we've got to come back here. But we've got to try. Let's go. Let's go. Lass uns. What do we do if we travel all the way for 3 hours to this other town and there's no boat? Come back? No way. Never come back, man. So we just find a way, no matter what. Boats. We can sneak in a boat, man. Like Simon Wilson. Simon Wilson. Try and hide on a boat? Some fishermen or something? No, we can try. Let's see what happens. I'm not afraid. Oh, wow, it's hot. Oh, man. This is jungle weather. Different climate, no? Man, we have descended through the mountains and come down to like the jungle. Flipping heck, it's hot. How do you call this city? Do you remember? Barranca Bermeja. And we're now going to go. Wow, look at the old colonial architecture. Oh man, it's hot. I need a hat. We're now going to go and look for a boat on the river. Tiene igual flow, ¿no? Directen salió al extranjero. Claro, señor. Allá, papá, allá, mira, allá. Okay. Acá? Okay. Esa es la plaza del mercado. Was ist da in der Pipe drin, Chat, die er da raucht? Esto es esto personal. ¿Qué es eso? Personal. Sí, eso es uno de estos personales. Eso es ¿Drogas? algo- Saludable. No. Es malo, pero... Eso es lo que le dicen la pipa, una We've pipa. got a man smoking a pipe with some drugs. Por la nariz. Cariño. Let's go and see what's down here and escape. What the fuck? We're on like the drug street or? What the? Wow. Hola, señor.
What the hell? What a place. What a place. We've made it through the beautiful town of, fuck's sake, like everywhere in Colombia, it has a rough part of town. We've made it down to the river though, and we're gonna go and look now for a lancha, a boat, and see if there are boats plying up and down the river and towards where we want to go, which is Medellin. We'll see, we have no idea. No information online. You're just gonna rock up here after a 4-hour bus journey and hope you made the right decision. Let's see. We need Puerto Barrio. There is a boat. Hola, señora. De aquí a... Was ist los? Cam? Oh. Ich habe mich schon gefragt, warum ist der Chat so aktiv? Hey, das ist aber ein schmeichelhaftes Standbild im Vergleich zu sonst. Okay, Chat, mal gucken, ob es klappt. Das ist ein bisschen komisch mit OBS und den Ding neu starten. Aber ich glaube, es sollte auf Anhieb klappen sogar. Wow. Nice. Una lancha a Puerto Barrio. Puerto Barrio. Sí. Mañana, 6:30. Well, listen, it's not the end of the world. No, of course not. We found out there is a boat from here going to where we want to go, near Medellin. Puerto Barrio. But it leaves tomorrow morning at 6 or 6:30. And it's now about, what time is it now about? 4 in the afternoon? 3, mate. 3 in the afternoon. So we're going to have to spend the night in this town, basically. Let's go Let's avoid the crackheads and have a beer instead for a second. Wow. Das ist das Boot? Well, it's 6 o'clock in the morning. I'm a little bit bleary-eyed. Morgen, we're here at the Terminal Fluvias Yuma to get the boat towards Medellin. Let's go and do it. Buenos dias, señor. Wow. This is how people travel up and down this river. We don't even know the name of the river we're on. We're just so... Amazon, mate. It's not the Amazon, mate. I don't know what it is, but that is our boat. Krass, dass sie den Fluss nach so einem Marktplatz benannt haben. Wow. Rio Magdalena. We're on the Rio Magdalena. Never heard of it. Wow. Wow. Oh my God, we're too big, Timmy, for this. This is not built for Europeans. Look at Timmy, 6'4", Timmy. It's difficult for real. This is the life of Caminante, Timmy. We finally begun an hour late up the river to Puerto Barrio. Ich habe das schon öfters gehört, Chat, dass nur weil es heißt, es geht um 6:30 Uhr los oder das Schiff fährt irgendwie dann und dann los, dass das alles in Südamerika immer so eine extra Zeit bedarf. Quasi so eine Art extra, so eine Südamerika-Zeit sozusagen. Wildes Boot. Pulling into a little village. Was machen die jetzt? Buenos dias, señor. Wow, we've stopped off in some small village, like a little fishing village. There are fishing nets there. Here, in the middle of the river Magdalena, I think. Wow, good catch, sir, good catch. And unfortunately, you can see the rubbish dump of the town, because all down here is just the rubbish, plastic bags and crap. Every village we're passing through just uses the river basically as a place to dispose of their rubbish. Du bist toll, oh mein Gott. Danke für die 64. I suppose though in a village here there's no refuse collection, weekly refuse collection, so maybe there's no other choice. Black guy here looks just like Chris Rock. Look at him. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Quién es que le mandó el feo? Por favor, porque le estoy llamando de naranjas. Vivimos de la ladera. ¿Sí? Sí. Ok, suerte, señor. Suerte. Wow, he looked just like Chris Rock. Oh. I should have slapped him. Kollege ist 11 Stunden in einem Bus festgesessen in Peru, weil der Fahrer müde war. Der ging dann nach Hause pennen und die Leute waren im Bus am Pennen. Das ist eine gute Geschichte. Ja, das ist ziemlich Südamerika. Conference call. Oh, yeah. How are you feeling on the river? I'm more asleep than awake. Yeah, you had a late night. ¿Es una finca o un pueblo? Una reserva. Reserva, ¿sí? Sí.
Selva. Wo sind seine Beine? Oh, reserve, like a nature reserve. Yeah, it's a nature reserve. Oh wow, how interesting. Wow, it's a nature reserve where we stopped off at, in the middle of the river. Yeah. And we have an English speaker here. How unexpected. And your role here, what is your job here? You're a biologist. The reserve coordinator. Reserve coordinator. Reserve director. What kind of interesting plants and animals do you have here? There's a lot of stuff here. This is kind of one of the most diverse places in the country. Really, yeah? Yeah. What's the biggest animals that you have here? We have jaguar. You have jaguars here in your reserve? Yeah. Amazing. We have cougar, the one you call cougar. Here we call it puma. Oh, you have pumas and jaguars? We have pumas. You've jaguars. seen some? Yeah. We've arrived at Puerto Berrío. Gracias, señor. Gracias. Mucho gusto. I was so fortunate to sit next to Santiago. Santiago, right? Yeah. Who knows more about the nature and the fauna and everything about Colombia. I couldn't have had a better person to sit next to on this trip up to Puerto Berrío. Santiago, such a nice pleasure to meet you. Good luck here with everything that you do. Good luck to you. Thank you so much. Bye. Adios, adios. Hola, señor. ¿Qué es eso? Es política. José Ángel Mesa. Ahora sí ganamos. If you're living in Puerto Berrío and you want to vote, please vote for José Ángel Mesa Pulgarin. Gracias. Gracias. Dios lo Suerte. bendiga. Gracias. Ese es el angelito del pueblo. Okay, perfecto, perfecto. No, sin problems. Hopefully he's not a narco trafficker. But yeah, that's Jose. He's got good music, so he deserves your vote. Well, we've had some food. We've helped a man win an election. Now let's go and look for the bus stop and get a bus up to Medellin. Oh my God, the competition. This is Ivan. Wait, let's take it down. Let's take it down. How do we take it down? Well guys, that is it. We're about to board the bus for Medellin. The end of the first part of the trip. See you next time. Senor. Die Bussitze sind genauso hässlich wie überall. Okay.